we are going to see about a week 6 assignment of Introduction to Psychology. The first question is dealing about age-related changes in intelligence are the best explained by Cattle's theory. Cattle's theory, age-related changes in intelligence. Intelligence and age is related. So it is mentioned in the best example. So explained by best examples or given and explained by this Cattle's theory. C-A-T-T-E-L. Cattle's theory. You need to keep in mind, okay, how so twins studies proven to be beneficial. So research can determine the difference between environment and genetic factors. How can twin studies, so twins are the same characters, we can say twins can be classified into identical and non-identical twins. Okay, the study of them is proven beneficial. So research can determine the difference between environmental and genetic factors. So what does temperament refers to? Temperament refers to individual differences in emotion and behavior responses of animals. Then factors which influence the development of personality. Individual differences in emotion, behavior styles are evidence in young children. So these all types of characters is known as temperament. So let us see again individual differences in emotion and behavior response of animals. Example, that is personality is also come under temperament. Then factors influencing the development of personality. So is also characters, personality, and then emotional and behavioral style. These all come under this temperament. Okay, spelling of temperament: Temperament. So which of the following pairs share 50% of their genes? Is a pair of diagnostic twins. Diagnostic twins is 50% of the genes. So this is identical twins. They will be more or less will be same, right? So they are diagnostic. DIZYGO, diagnostic. And then biological approaches to personality are relevant to which underlying personality influences genetic nature, environmental nature. So these both approach are relevant to underlying for the personality influences is genetics nature and environmental nature. Then which of the following finds provides the most evidence that family environment influences IQ score? Siblings rearing together with more similar IQ scores and siblings when they're apart. So என்ன சொல்றாங்கனாக்கா siblings means கூட பிறந்தவங்களே ரெண்டு பேரும் ஒரே சமயத்துல ஒரே இடத்துல வளர்ந்தாங்க அப்படின்னாக்கா அவங்க ஐக்யூ ரெண்டு பேருக்கும் சிமிலரா இருக்கும். சப்போஸ் வேற வேற இடத்துல வளர்ந்தாங்கன்னா அவங்களோட ஐக்யூ மோரலஸ் மாறும் அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க. siblings is also like twins sometimes வேர் மேபி ஆக்கர் சம்டைம்ஸ் ரொம்ப வேரியா இருக்கும் ரெண்டு பேருக்கும் கருத்துக்கள். ஸோ அதுவும் சொல்லியிருக்காங்க. siblings here together have the more similar IQ. அதே என்ன than siblings reared apart. அது எதுக்காக வருது அப்படின்னாக்கா which of the following finds provides the most evidence that the family environment influence IQ score எப்படி அவங்களுக்கு இது பண்றாங்க. Then which pair of family members is like have the most similar IQ score? ரெண்டு பேரும் similar இருக்குன்னா identical தான். So ரெண்டு பேரும் identical twins, we know that they will be both similar. They will be act like similar things. We can't find only those who ரொம்ப நெருங்கி பழகினா தான் அவங்களுக்குள்ள இருக்க டிஃபரன்ஸே நமக்கு தெரிய வரும். அதான் ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். தென் தி fine effect refers to substantial increase in average score of IQ test that has taken place since the first IQ test were developed. So fine effect refers to the fine effect அப்படின்னா என்ன சொல்லுதுனாக்கா the substantial increase in average score on IQ test that has taken place since the first IQ test were developed. Fine effect. So this only fine effect is referring us. என்ன ரெஃபர் பண்ணுதுனாக்கா substantial increase in average score of IQ taken place since the first IQ was developed. So research has found people's IQ start to decline in the age of 45. 45 அப்ப கொஞ்சம் decline ஆக ஆரம்பிக்கும் IQ. Which of the following low emotional intelligence is Luke ignorance her husband when he comes from home from work stressed. ஸோ அது வந்து ரொம்ப லோ லெவல் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ். ஸோ அவங்க நம்ம புரிஞ்சு நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அவங்கள. ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ்டாக வந்திருக்காங்க. சரி அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்து அதுக்கப்புறமேட்டு நம்ம பேசுறாங்க. அதை விட்டு இக்னோர் பண்றது இட் வில் பி லோ level emotional intelligence அப்படின்னு சொல்றாங்க. That's all for 6 assignment. Thank you.